నమస్తే, వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ. విదేశాంగ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జయశంకర్ తన కొత్త పుస్తకం వై భారత్ మ్యాటర్స్ గురించి మాట్లాడారు. భారత దౌత్యంతో పనిచేసే రామాయణంలోని పాఠాలను ఆయన ప్రస్తావించారు. నేను వాటన్నిటి మిశ్రమంగా భావిస్తున్నాను. నాలోని దౌత్యవేత్తకు డొమైన్ పరిజ్ఞానం మరియు అనుభవం ఉంది. నాలోని రాజకీయ నాయకుడు దానిని రోజువారీ ప్రపంచానికి తెలియజేయాలని భావిస్తాడు. మనమందరం వింటూ పెరిగిన కథలు ఒకటి లేదా రెండు కథలు ఉంటే అవి రామాయణం మరియు మహాభారతం. మేము మా సాధారణ జీవితంలో చాలా రూపకాలు, సందర్భాలు మరియు పోలికలను తరచుగా ఉపయోగిస్తాం. నేను మీతో మాట్లాడినట్లయితే నేను అక్కడ కొన్ని సూచనలు తీసుకురావచ్చు. కాబట్టి మనం బహుళ పురాతన నాగరికత అని ప్రజలకు గుర్తు చేయడానికి నేను ఉపయోగించాను అని ఆయన అన్నారు. How Lord Ram very carefully constructs a coalition and what it takes to construct a coalition. The two preeminent examples of diplomats are, Hanuman and Shri Krishna. Angad, for example, or even his mother Tara. These are people who, in very difficult situations, practice their diplomatic skills. While reading the book, it's a bit confusing. Am I reading a book written by an academician? Am I reading a book written by a diplomat turned politician? Or am I reading a book written by a politician turned academic once again? It's like I can't figure out. Like, when you read a book, you want to know what the author is, who the author is, why is he looking at this prism? So, what are you writing as? I think a mixture of all of them. The diplomat in me has in a sense, you can say, the domain knowledge and the experience which I talk about. The politician in me feels the need to communicate that to as we said, to the everyday world, to the normal, to the samanya nagrik, you can say. మనం ప్రపంచాన్ని చర్చిస్తున్నప్పుడు మన నిబంధనల ప్రకారం మరియు మన ఫ్రేమ్వర్క్లో మన నిర్మాణంలో చేయడం గురించి ఆలోచించవచ్చా? నేను చేయాలనుకున్నది ఫలానా ఇతివృత్తాన్ని తీసుకొని దానికి రామాయణం తరహా ఔచిత్యాన్ని ఇవ్వాలని ప్రయత్నించాను. నేను సంకీర్ణ భవనాన్ని ఉపయోగించాను. రాముడు చాలా జాగ్రత్తగా సంకీర్ణాన్ని ఎలా నిర్మిస్తాడు మరియు సంకీర్ణాన్ని నిర్మించడానికి ఏమి పడుతుంది? దౌత్యంలో దౌత్యవేత్తలకు ఇద్దరు ప్రముఖ ఉదాహరణలు హనుమంతుడు మరియు శ్రీకృష్ణుడు అని నేను ఇంతకు ముందు చెప్పడం మీరు విన్నారు. అయితే ఇతరులు ఉన్నారు. ఉదాహరణకు అంగద్ లేదా అతని తల్లి తారాదేవి కూడా. వీరు చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో తమ దౌత్య నైపుణ్యాలను అభ్యసించిన వ్యక్తులని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. And in a sense, look, if there are perhaps two sagas, two stories, all of us have grown up with. This is really the Ramayana and Mahabharata, and we often use so much of the metaphors and the situations and the comparisons in our normal life. If I were to talk to you chatting, I may bring up some reference there. So why I used that was also to remind people, look, we are a multiple sort of millennia old civilization. When we discuss the world, can we think about doing it on our terms and in our framework, in our construct? So there was that part of it also, that for me to think of the world, as you can see, what I've tried to do is to take a particular theme and to try to give it a Ramayana type relevance. So say, for example, I've used the coalition building, how Lord Ram very carefully constructs a coalition and what it takes to construct a coalition. It doesn't happen by itself. Or even in diplomacy. You've heard me say before that the two preeminent examples of diplomats are, Hanuman and Shri Krishna. But there are others, Angad, for example, or even his mother Tara. These are people who, in very difficult situations, practice their diplomatic skills. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.